ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅವರ್ ನ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಬ್ರೋಕನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಯಾವುದೇ ಪ್ಲಗ್ಗಿನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡದೆ ಶಟರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬ್ರೋಕನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೇನೆ ಕೇಳೋಕಂತಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೋ ಜೊತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. Me wind and rain, you're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh, you're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.